Nun habe ich meinen Job verloren. Ich seufzte. Ich konnte nicht anders als... es ging nicht anders. Mit den ganzen Beschwerden würden die Finanzen sicher bald runtergehen. Sie überwiesen mir eine Entschädigung, sodass ich immerhin die nächsten 3 Monate von meinen Ausgaben leben konnte. Also, ja. Ich muss diesen Game Jam gewinnen, von dem Chris sprach. Meine Webnovel-Schreibkünste brauchten mehr, damit ich meine Rechnung bezahlen konnte. Zusätzlich war meine Novelle kurz davor, in wenigen Kapiteln beendet zu werden. Aber in einem Startup zu arbeiten, konnte riskant sein. Man wusste nie, ob man es schaffen würde oder ob man überhaupt etwas schaffen würde. Achso, das ist im Spiel. Ich dachte, das ist die Katze. Man braucht auch das Glück auf seiner Seite. Es ist unstabil im Vergleich dazu, einen Job zu haben. Ich wollte nicht auf der Straße enden. Nun, außerdem, außerdem müssen wir auch verschiedene Aufgaben nachgehen. Obwohl Chris sicher gehen wollte, dass er die wichtigsten Aufgaben weggab, konnten wir sicher mehr verdienen mit Talenten im Inneren. Ich kann entweder das Risiko eingehen oder einen anderen Job suchen, der mir Stabilität gibt. Es war von Chris. What's up? We're complete. Oh, wir sind Have you vollständig. found a composer and programmer? Yes. They're in the restroom. I'm excited to meet these people. Harry stellte seine Tasche ab. Er kam zur selben Zeit an wie ich. I wonder what they'll be like. They're my friends. They may be intimidating initially, but I'm sure you'll eventually like them. Thank you for waiting. Er sah bekannt aus. Wo hab ich ihn? Hab ich den Typen nicht bei der Game Expo gesehen? Sag mir nicht, He's dass... the programmer and head QA tester, Sosuke Shin. What? Aren't you the pay-to-win gamer? Huh? I also saw you win at the preliminary esport competition at the Game Expo. Have we met before? Are you the writer? Yes, this is my childhood friend. And this is Harry, our main artist. A pleasure to meet you. Nice to meet you. I'm Sosuke. By the way, there's no pay the win in esports. Though I did win at the Game Expo. What? Oh, this is them? Nice to meet you. I'm... Was? Sie sehen gleich aus. You're... Ja, du bist der Pay-to-Win. They're identical twins. Amazing. Dann war das doch der Pay-to-Win, der uns angeschrien hat. Oh, ist das dumm. Where did I meet you? Oh? I've been feeling that too. They even have the same thought. You mentioned the Game Expo earlier. You know each other? Well... Oh, I remember now. You're that legendary weapon grinder. Oh, you are that stranger who wished me good luck at the competition back then. What a small world. She and I met there too. Was für ein Zufall. Was für eine kleine Welt, in der Tat. Sie beide setzten sich hin. I didn't know there was a girl on our team. Is there a problem with that? Soma, meet our game writer and designer. This is Soma Shin, a dear friend of mine. He's in charge of music and sound production. Nice to meet you. Eigentlich ist es das nicht. Schön, ihn kennenzulernen. I see you're friends with Chris. Mhm. And this is Harry. Remember that artist I used to follow on Instagram? I asked him to be our main artist. Yo, The famous one. You never fail to impress me, dude. This artist is not just any artist.
He knows every style, proper work ethic, and even art direction, since we're going to need multiple artists in the future. I'm Soma. You and your twin look alike. Ja, eine Eizelle, die sie sich geteilt haben, wahrscheinlich. We get that a lot. But Chris, you mentioned you just reunited with your friend and didn't know Harry personally until you invited him. So how could you fully trust them to be your co-founders? Chris may trust you both, but I just met you. So how would I know you're capable of being his co-founders? She has released 2 successful romance web novels on WritePad. One is an ongoing one, with 100,000 average weekly readers. She's a writing studies graduate, has a connection with an editor, so we can trust her. 100 weekly average readers? That's amazing. Wow, sie finden das wirklich unglaublich? Cool. Romance, huh? Will you be ready to write another genre aside from that? Of course. I've published a few short stories in each genre I know. I'll have to check those later. Now you, main artist. It's nice to finally meet one of Chris's favorite artists. But as his friend, I want to know how committed you are to this venture. I know you're famous and rich, but don't let it get to your head. Would you be ready to commit the deadlines and the possible risk of running a business? I'm not sure I like the way you speak. Ja, die beiden werden sich mögen, sowas von. This is serious for all of us. You're already successful. You can be commissioned by game developers if they want. Why a startup? This isn't a playground, just so you know. What do you think of me? An airhead who just plays around? Ich wusste, dass sein Mundwerk ihnen Schwierigkeiten I bringt. just don't understand why. Plus, you exude that aura, too. You judged me too soon. I am committed to this. Whatever your reasons are. I'm sure Chris thought about you thoroughly. Then I'll return the question. How capable are you? I don't want to brag. You tell them, Sasuke. Why me? My brother used to be the producer at Techno Jane. Techno Jane? The girl group? Oh Gott, das scheint eine große Sache zu sein. Ich fühle mich gerade so dumm, dass ich es nicht kenne. That's right. Why are you here then? Techno Jane ist eine beliebte Girl Group, die weltweit bekannt sind. Sie haben vor kurzem den Grand Prix in einem nationalen Music Award gewonnen und haben andere großnamige Artisten dabei besiegt. He was hit with a plagiarism scandal. He got fired, and he can't work anywhere else because of his reputation. Said about bragging? Tch. He didn't intend to. He was tricked. Tricked? His co-composer showed him sample demos, which she claimed she created. They thought it was good, so they used them for their new tracks. And then? The netizens found out. She blamed Soma for the credit. What? That's awful. Did you defend yourself? I did. But she had it all planned from the start. Oh, das ist fies. What? My brother has many enemies in the music industry. To think that his friend would even do it. Of course he wouldn't see it coming. Just like me, Soma too has faced challenges in the corporate world. Ich frage mich, was Chris damals in seiner Firma durchgemacht How hat. did you meet him, Chris? We met in a game online. Ah, memories. We should play again sometime. Anyway, I figured the game industry could be a break from that chaotic industry. Enough about me. Your turn, Sasuke. Ah, right. I'm a software engineer. I used to make games for an outsourcing company while I also made my own games during my free time. I applied at Razor Games, but I got 2 calls. I got confused since HR called me, and then Chris called me separately as a different company. Why did you call him? I had his resume when I was still at Razor Games. He has a splendid portfolio. What? Is that even allowed? I would have come with him regardless. 'Cause he's your brother's friend. Aside from that, I know Chris's capability as a game producer. Then I found out that he got fired. I thought he resigned. Chris schüttelt den Kopf. I got accepted at Razor, but only as a game programmer. He wanted to be involved in creative input too. Sosuke nickte mit dem Kopf. That's why I chose to join the startup. Technically, Sosuke is a skilled programmer and has prior knowledge of QA testing. But he can also be creative if you try to play his indie games. That's pretty dope.
I can't wait to work with you at the game jam. After the game jam, we'll be able to determine our paths from there on. The game jam is where we can only make a game in 7 days. Das Treffen endete und Chris brachte mich nach Hause. You really are something, Chris. I apologize if I kept on impressing you. I must keep myself up to the game then. By the way, how's work? Oh, das hatte ich ja vollkommen vergessen. I got laid off. What? Ja. Yeah, what timing, isn't it? Now I can focus on this game jam. I'm sorry. Why would you be sorry? It's not your fault. I should be thanking you. This would have happened with or without you, so thank you for giving me an opportunity. Will you be able to support yourself from now on? I still have a few saved up. Besides, I still have novel writing. Let me know when it gets tough. Also, if you decide to join the company and you're struggling financially, you can always live in my place. What? Die sagt doch, er steht auf sie. I don't mind a housemate. We'll have different rooms, of course. I'll let you know once it gets tough then. But I'll try my best to keep the view from my apartment to myself. I'll always be here. Does this mean we're all jobless then? Yeah. Though, I would like to add that we're also going to create jobs if we continue the startup. Yeah. Anyway, knowing those twins is lucky. Yeah, they may look identical, but they have entirely different personalities. Soma Shin and Sosuke Shin, huh? For some reason, their names seem familiar. You happened to meet them at the Game Expo too. What a small world. Chris, are you sure you want to trust each of us? What do you mean? You asked us to be your co-founders. I wouldn't do that unless I know the person well. I mean, you may know me from the past, but a lot has changed since then. Oh, endlich ein vernünftiger Gedanke. Harry is a person you look up to, but who knows if he's serious about this? I have no qualms with Sosuke. Soma seemed to be the most genuine, but his reputation could affect your business. Are you sure of us? Are you sure you want me in your team? Ja. They too have faced struggles in life. Their survival efforts, morals, vision, and dreams. I found myself in each of them. I found myself in you. Oh. Oh. That's cute. Your deep desires, motivations, and experiences made me trust you all. But you never know what a person thinks. Even if, let's say, there's a contract. People change. That's a fact. How do you decide? Huh? Do you take calculated risks based on guts? I match them both. The same goes for me. In life, there are risks we should take. Otherwise, we regret. Oh, ich glaube, ich bereue zu viel. Ich nehme keine Risiken. Chris, I am taking the risk. How about you? Ich habe schon so oft überlegt, sollte ich nicht einfach meinen Job hinschmeißen und mich komplett auf Streaming und YouTube konzentrieren. Aber dann denke ich mir, ist es das Risiko wert, arbeitslos zu sein für etwas, was vielleicht nicht klappen wird? Ich brauche einen Plan B, ich brauche einen Plan B. Ich glaube, das Risiko ist mir zu hoch. We arrived. Good night. Ein Risiko eingehen. Ich könnte es bei dem Game Jam ausprobieren, aber ich möchte nicht wissen, aber ich weiß nicht, ob ich danach in der Lage bin, mich dem zu verschreiben. Ich muss Rechnungen bezahlen. Ich brauche Essen. Die Herausforderungen machen mir Angst. Nach dem Abendessen stellte ich ein paar Untersuchungen bezüglich der Shin-Brüder an. Sosuke Shin hatte ein beeindruckendes Portfolio von Indie-Games, die er erschaffen hat. Die Anzahl an Genre- und Gameplay-Mechaniken waren beeindruckend. Ich weiß überhaupt nichts übers Programmieren, aber basierend auf den Kommentaren, besonders von Kritikern, war er in der Lage, einfache Funktionalitäten kreativ einzusetzen. Interessant. Ich sollte sie irgendwann mal spielen. Als nächstes Soma Shin. Er ist in der Tat ein sehr bekannter Musikproduzent. Er hat
für Techno Chain produziert, eine der größten, berühmtesten Girl Groups im Land. Und er kann jedes Musikgenre. Aber er hatte sich auf Elektropop-Musik spezialisiert. Ich las von seinen Plagiatproblemen, das in verschiedenen Newsblättern berichtet wurde. Die Mehrheit der Menschen glaubten seinem Co-Composer Lucy Myers, obwohl sie ziemlich fundamentlose Aussagen traf. Und obwohl sie fotografische Beweise hatte, glaube ich nicht, dass es ausreichen würde, um die Wahrheit zu beweisen. Nur ein Sichtwinkel gibt halt nicht das ganze Bild eines Szenarios wieder. Das ist das Problem, wenn man berühmt ist. Egal, ob es wahr ist oder nicht, dein Ruf wird darunter leiden, also wird damit beschmutzt. Es bleiben nur jene zurück, die die Wahrheit kennen. Ich bemitleidete Soma. Und plötzlich erschien eine E-Mail-Benachrichtigung auf meinem Laptop. Das war schnell. Die Firma hatte meine Ausgleichszahlung geschickt. Egal wie sehr ich den Ort taste, der Fakt, dass ich den Anrufern half, gab mir irgendwie Bedeutung. Das erinnerte mich daran, dass einem der Anrufer nicht die ganze Wahrheit über den vorherigen Anruf seines Bruders erzählt hatte. Das habe ich dafür verdient, dass ich nicht ehrlich war. Moment, wie war nochmal sein Name? Irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, als wenn es vertraut ist. Sasuke? Warte. Shinsuke? Was das? Und sein Bruder Shinsoma? Wow. Das ist echt Schicksal. Gute Sache, dass ich meinen Agentennamen benutzt hatte. Der Mann, der also unhöflich mit mir gesprochen hatte, war Soma. Dieser Typ geht mir wirklich auf die Nerven. Wie kommt es, dass Chris ihn angestellt hatte, trotz seiner Persönlichkeit? Aber mein Team beinhaltet eine Menge unglaublicher Menschen. Ich habe das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die außen vor steht. Ich sollte mit ihnen mithalten können. Ich sollte meine Schreibfähigkeiten für das Spiel aufpolieren. Oh, du trittst nun einem Schreibevent bei, wo du die richtigen Wörter basierend auf ein zufälliges Thema wählst. Ach du Scheiße. Jede richtige Antwort entspricht einem Love Interest. Die Love Interests werden als farbige Schmetterlinge dargestellt. Blau für Harry, rot für Chris, also schwarz für Soma und gelb für Sasuke. Gesammelte Punkte werden deine Route entscheiden. Oh, das ist kreativ. Dieser vertikale, dieser Dings da rechts am Rand zeigt deine Schreibfähigkeiten. Jedes richtige Wort wird den Balken erhöhen. Wenn du ein falsches Wort wählst, wird es den Balken senken. Ach du Scheiße. Trifft den ersten Zielbogen, um diese Demo zu gewinnen. Ach du Scheiße, bist du bereit? Naja, gut, let's do it. Romantik. Adoration. Romantik. Emotion. Romantik. Herzklopfen. Romantik. Liebeslied. Ich bin ein bisschen überfordert. Flirt. Leidenschaft.
Vertrauen. Serenade. Habe ich's geschafft? Das sollte für heute reichen. Habe ich's geschafft? Ich bin mir nicht sicher. Und so kam der Tag. Eine Menge von Teilnehmern waren bereit. Der Jam war offen für alle Level an Erfahrungen, was es manchmal unfair für die einen machte und für andere zum Vorteil. Chris hatte uns online registriert, also mussten wir einfach nur an der Eröffnungszeremonie teilnehmen. Mein Team und ich standen an der Seite und gingen sicher, dass wir bereit waren. After the program, we'll meet at that table to discuss ideas. Have you brought your laptops? Wir nickten alle. Good. Then we're ready. Oh, look who's here. You're Chris Sylvan, aren't you? Und du bist? You're... Aren't you Alex Baggett? You know her, Harry? She's a star game producer like Chris. She used to be one of the game producers at Rapid, a rival company at Razor Games. Was? Eine Person wie sie ist auch hier? Star game producer. I'm not at that level yet. You flatter me too much. Oh, sie hat wohl eine tolle Stimme. I heard you left Rapid 2 months ago. Yeah, the game business is growing. Someone ought to enter the market. I could agree to that. I heard you also started your new startup. But what are you doing here? How did you know that? Word spreads fast, and we happen to be in the same industry too, so it's normal. She probably heard it from one of my colleagues back at Razor. But I haven't started yet. We're about to decide it next week. Undecided yet, then? Nice to meet you. I'm Alex. This is Lucy and Cheshire, my teammates. Oh, Lucy, nein! Die Leute hinter ihr kamen vor. Yahoo! Nice to meet you. What are you doing here, Lucy? Long time no see, Soma. Lucy? Ist das Lucy Myers? Die Co-Komponistin, von der Soma geredet hatte? I see that two of our members know each other. We're new too. I'm the CEO and game producer of our team. I see. Lucy is our in-house composer. Nice to see you, Soma, and his new team. I see you've also brought your twin. Hi, Sosuke. I could not say the same to you. You left Seed Entertainment? Yeah, when you're a company shareholder, the returns can be attractive. You haven't changed at all. Same to you. Soma war offensichtlich genervt, aber Sosuke versuchte ihn zu beruhigen, indem er an seinem T-Shirt zog. And this is Cheshire, our programmer. Hello. Es ist cool, dass er einfach Cheshire heißt. Das heißt, er ist ein hinterhältiges Miststück. Programmer. Nice to meet you. You don't have an artist. We do, but it's just the three of us today. After this jam, we plan to hire more. The money can be a great additional investment. I see. Business is also the reason why we're here. So who's going to be your writer? We specialize in casual games, but if we ever need narrative in them, we either do it ourselves or find a freelance writer. Ew. I see. That makes sense. Since you introduce yourselves, let me introduce my team too. You already know Soma, our composer. Can't say nice to meet you when my enemy is in your team. His twin Sosuke, a programmer and head tester. So you're the programmer, buddy. Please don't call me that. Ja, bitte nenn ihn nicht so. Harry, our artist. Harry Dominic Claude. It was nice seeing you. Especially you, mademoiselle. Hey! Wir sind Mademoiselle. Nice to meet you. And who is this cute-looking maiden in your team? Oh, sie fährt auf uns ab. Sie trat dann vor What's mich. your name, my lady? Oh! Please! Bitte lass es eine Lesben-Szene geben, ja! Wir brauchen mehr davon! Ich bin Erin, ja? She's our game writer. I know some of our members haven't been on good terms, but it's still nice meeting you. I see. If you ever get bored working for these rowdy men, we always have room for a writer. Oh! Okay.
Nein. Rowdy? Am I not even an exception? Nicht mal Harry ist die Ausnahme. You think of yourself too highly, Harry. Now, she doesn't think of us that way, does she? They're pretty normal. Sie sind so ziemlich normal. See? I'm not sure if normal is a compliment either. Oh, Harry. Oh, Harry bricht mich. Der Moderator des Events signalisierte, dass wir fast anfangen würden. Ich bezweifle, dass ich es jemals schaffen würde. Mit diesem Typen wird es niemals langweilig. Alex' Team verabschiedete sich. Sie waren weit genug entfernt, damit sie Somas Worte nicht hören konnten. That bitch sure is greedy. Oh. Soma, your mouth. Will you be okay, brother? I'll crush her. Ah, jetzt hat er Kampfgeist. Wir spürten eine starke Zurückhaltung wegen Somas Worten. Fast so, als würde er jeden Augenblick in die Luft gehen. Dankbarerweise sprach Chris. Save your feelings for later, Soma. If you want to get back, do it with your skills. That's right. Even if she is a bitch, you can't say that aloud here. Why can't I? Brother, please stop cursing. Und dann sahen sie mich an. Ich bin nicht einmal die, über die sie sprachen, aber ich fühlte mich unwohl, wenn ein Mädchen so genannt wurde. Es war nicht schön, diese schlimmen Worte überhaupt zu hören. Aber, da Soma solche schmerzerfüllten Worte sagte, musste er einiges durchgemacht haben wegen ihr. Sorry. Oh, hat er sich gerade entschuldigt? It's starting. You wouldn't want to miss the instructions. Now for the event that we're all waiting for. Welcome to the first Punga Up Game Jam! Er ist da. This event, thanks to our sponsors and the local government unit, aims to promote the game development industry in this country for more job opportunities, growth, and economic development. We've seen that a few startup studios also join the jam. There are indies and people without experience too. All levels of experience are accepted here as long as they've registered and passed the screening process. And so, as long as you enjoy and express your creativity, nothing is impossible in winning this jam. However, for the 400 screen participants, groups and solo devs included, things will not be easy in the next round. Listen carefully, as I will explain the rules and criteria before revealing the theme. Alle zogen ihre Telefone hervor, um sich Notizen zu machen. These are the rules. 1. You are allowed to have a maximum of 10 members in one group. Any more than that, you're disqualified. Okay. Second, you are only to upload and distribute the game on one platform, and that is our sponsor. Third, the whole event lasts 13 days. Today's the 1st, and the 9th and 10th are pitching days. On the 11th to 13th day, the judges will play the finalists' games and announce the winner on the last day. So, you'll have 7 days to work on your game. Wird ein hartes Stück Arbeit. You are to upload your game before 12 midnight on the 9th day. Fourth, you are to send your presentation at the same time as the submission via email for review. Fudge deadlines. Fudge? I was trying not to cuss. Oh, das war ja, cute Art und Weise zu fluchen. Last, you are to create your assets originally for the purpose of the jam. No pre-made assets, even if you entered solo. Okay. We promote and aim to produce original intellectual properties. Don't think this jam is similar to the ones you join online. Das ist tatsächlich also alles von Grund auf neu machen. Nichts benutzen, was es vorher schon gab. I knew it. Do you outsource when you make your games as a solo dev, Sosuke? Mostly in the art department, yes. Though I'm also learning how to do it. You know how to make music as well? I leave that to Soma. What a great brother. Of course. What do you think of me? But that's amazing. Solo indie is no easy feat. Sosuke ist ein talentierter, seltener You Edelstein. think so?
Ja, und ich glaube, das freut dich, dass ich so denke. Of course. You can do almost anything. You should be proud of yourself. A jack of all trades is a master of none. He's a master of programming, though. Come to think of it, you're right.